years have been writing against us in the Turkish media and who have been trying to create a false image of us, he was too found guilty and accused of being a member of the Ergenekon Foundation. So this is a psychological war which had been going on for a very long time. And the issue of Ergenekon is a very serious one indeed. And it was again the members of the Ergenekon Foundation that there have been 9 attempts of assassination against me. So I just wanted to share these pieces of knowledge with you to give you an idea of how the Turkish media and the foreign media have fought against me. Thank you very much for that clarification. May I just briefly return to Darwin? As you know, he suffered from a strange disease his whole life. No one knows why. He was constantly ill. He could only work a couple of hours every day. He was vomiting and so forth. Some scholars say the reason was that he was terrified by his own theory of evolution. Not terrified because he thought it was true, but he was terrified that it could be misused by atheists and people like Karl Marx. What is your comment? So, he gave his wife instructions to hide the manuscript and publish it after his death. Now that didn't happen because a colleague wrote about the theory of evolution at the same time, Wallace. So he was forced to publish. But what is your comment to this story about his sickness, him being terrified of his theory being misused by political people and atheists in a way that he would never accept? Bu açıklamanız için gerçekten çok teşekkür ederim ama kısaca Darwinizme tekrar geri dönmek ve o konuda bir soru daha sormak istiyorum. Bildiğiniz gibi Charles Darwin yaşamı boyunca çok tuhaf bir hastalıktan muzdarip oldu. Günde 1-2 saat çalışıyordu ve onun dışında kendini çok bitkin hissediyordu ve durmadan kusuyordu. Bazı bilim adamları ve araştırmacılar bu korkusunun nedeni olarak evrim teorisinin politikacılar ve ateistler tarafından kötüye kullanılacağını düşünmesinden ileri geldiğini düşünüyorlar. Örneğin Karl Marx bunların arasında gösterilmekteydi. Charles Darwin ölmeden önce yazdıklarını eşinden saklamasını istemişti ve yazdıklarının ancak ölümünden sonra yayınlamasını arzuladığını dile getirmişti. Fakat arkadaşı Wallace bildiğiniz gibi evrim kuramı hakkında ondan önce bazı yayınlar yaptığında kitabını ölmeden yayınlamak zorunda kaldı. Peki Darwin'in bu tuhaf ve gizli hastalığı ile besleyebileceği korku arasında bir bağlantı kuruyor musunuz? Gerçekten de Charles Darwin evrim kuramının bu konudaki düşüncelerinin ölümünden sonra politikacılar ve ateistler tarafından kötü amaçlar uğruna kullanacağından endişe ediyor muydu? Bu zaten çok açık, yani böyle bir teori varsa tabii ki bütün şeytani düşünceler tarafından kullanılacağı gün gibi açık aşikar görülüyor. Yani komünistlerin, faşistlerin, ateistlerin, satanistlerin kullanacağı belirgin olan bir şey. Yani o kadar ince düşünülecek bir şey değil bu. Darwin de bunun bence açıkça farkındaydı. Rahatsızlığının da ondan kaynaklandığını zannetmiyorum. Yani gönlü son derece rahat, uzun uzun bu eseri yazmış ve hazırlamıştır. Ve bütün şeytani güçlerin emrine sunmuştur. Onlar da dünyayı hercümerç etmişlerdir. Birinci Dünya Harbi'ni çıkarmışlardır. İkinci Dünya Harbi'ni çıkartmışlardır. Fransız ihtilalini çıkartmışlardır. Dünyada sel gibi kan akıtmışlardır. Anarşizmin, terörizmin bütün felsefi temelini oluşturmuşlardır. Ve dünya yaklaşık 150 yıldan beri adeta kan kusuyor. Türkiye'de de Ergenekon örgütü Darwinist bir örgüt. O da Türkiye'ye kan kusturdu. On binlerce aydınımızı, gencimizi faili meçhul cinayetlerle öldürdüler. Gözü dönmüş şeytani bir örgüttür Ergenekon Türkiye'de. Gizli komünist derin devlet tabir ettiğimiz bir yapılanmadır. Onun bize karşı da müthiş baskısı oldu ve uyguladığı çok ciddi şiddet oldu. Demin de anlattım. Bize
sorgulayan polis şefi de Ergenekon örgüt üyeliğinden tutuklandı. Fakat tabii 3 yıl hapse de mahkum oldum. Ben mahkemenin bu kararına saygı duyuyorum. Fakat o yönünü de mesela Darwinist basın vurgulamıyor, demin anlattığım yönünü. Olayı örtbas ediyorlar. Sadece 3 yıl ceza aldı şeklinde. Halbuki arka planını da anlatmaları lazım. Ama tekrar söylüyorum, mahkemenin bu kararına ben saygılıyım. Fakat Türkiye'de bugün benim çete lideri olduğuma inanan tek bir kişi yok. Ben milletin gönlünde beraat ettim. Benim için önemli olan bu. Fakat bu ve buna benzer birçok zorluklarla, olaylarla ben karşılaşıyorum. Dava adamı olarak da bundan şeref duyuyorum. Well, this is very clear. There's a very clear connection between what you have said about Darwin. Darwin was very aware of the fact that his theory of evolution would be used for satanic purposes. He knew that communism and fascism and atheism and Satanism would benefit from his dictates and his teachings. So it is not very difficult to understand the fact that Charles Darwin was completely aware of this possible and approaching misuse. On the other hand, I find no direct relation between his illness and his anxieties, because he very willingly wrote down what he had to tell about evolution, and he presented it to the world. And as the impact of his publication of his books, the First and Second World Wars broke out. The French Revolution was again triggered by materialist ideals. And when you look at the last 150 years of the world history, you will see that there has been a great bloodshed going on. Anarchy, fascism and materialism have been causing great bloodshed and violence among many societies and countries. When you look at Turkey, for example, the foundation of Ergenekon would be a very Darwinist foundation. Ergenekon has caused the dying of thousands of our intellectuals and young people. They have murdered these people for their satanic ends because it's a satanic foundation. They also used their forces against us. They used violence against us and wanted to create a great pressure upon us. As I have said in my answer to your previous question, a very well-known police officer is now arrested and accused of being a member of the Ergenekon Foundation, who used to do the questioning of me and my friends when we were arrested. So I respect the decision of the court, of the Turkish court, but one fact is being hidden from people, and that is the background knowledge, which is about my fight against Darwinism. So people only highlight the accusation that I am a gang leader and doing some illegal things, but they don't talk about anything about my fight against Darwinism. So I believe that the Turkish public has appealed me in their hearts. So I'm saying it again, I respect the decision of the Turkish court, and I'm calling for an appeal, of course, but the real appeal lies in the Turkish people's hearts. Today, when you go out into the street and ask any Turkish person, you will see that none of them is believing in me as a gang leader. So this is what counts for me. This is the important thing for me. Adnan Oktar, thank you very much for this interview. Ben de teşekkür ederim. Lütfettiğiniz, şeref verdiniz. Çok memnun oldum. İnşallah gene görüşmek imkanımız olur. Thank you very much too. It was a great pleasure to host you here, and I felt great honor. And I do hope that we will be able to meet in future too. Thank you very much.